government, walang UN reserve. Alam mo, actually, perfect na ngayon. Actually, kung gusto mo mag-invest sa malaking negosyante, no? Gusto mo mag-invest sa China. This is the perfect time to invest in China kasi nagbaba sila ng interest rate. Kaya nga si Elon, kasi sa China, 'di ba, ang ano nila, sabi nila bumababa yung foreign direct investment sa China. Ang hindi nila alam kaya bumababa yung foreign direct kasi ang foreign direct investment, kung ikaw negosyante ka, ang usually ginagawa ng mga foreigners, uutang yan, hindi pera nila yan, uutang yan. And usually yung utang yan sa US kasi mababang interest rate ng US dollars. Uutang yan ng American banks, yun ang gagamitin nilang pang-invest. Nagtaas ng interest rate ang US. So that's the only time na nagbaba ng interest rate ang China. Kaya ngayon, wala nang pumapasok na US dollars. Mas mababa na yung foreign direct investment kasi nga wala nang papasok na dollar kasi kasi yung mga gusto magnegosyo sa China na sila umuutang para sa Chinese economy. So that's kung mayaman kang negosyante, invest here in China, take a loan in Chinese banks. So ayun na. Let's continue our high school recitation. Careful. We have US, yen, and euro, and gold. Yes, is it possible to get a breakdown? Oh my God! Or are we not allowed to? So ang reserve lang na natin, US, yen, euro. Actually, and gold. Yan lang ang meron tayong reserve. Euro, US, and gold, patay ka dyan. By the way yung etong BRICS question na to, matagal na tong ina-ask sa si Jokno pa lang yung DOF secretary na tanong na yan. Sinasabi nila na pag-aaralan. Hanggang ngayon walang result yung study. They're not studying it. What? Or perhaps they have studied it but they do not want to make it part of the policy. Kaya may hirapan tayong mag-diversify ng trade relations. And mahirapan tayo sa foreign policy because ang reserves natin, dollar, euro, yen, and gold. US dollar, yen, euro, and gold. Yung tatlong yan, kung kaaway nila ang China, bakla. Kawawa ka. This is the umbilical cord to our, this is the umbilical cord. Yan ang masters. Yeah, exactly. So ngayon, ang mangyayari sa'yo, these are your only reserves, and other countries would prefer to transact in their currency or other currency. Mahirapan ka. Kaya hindi tayo kaya mahirapan tayo bumili sa Russia ng oil noon. I think that's one of the chief reasons. Kasi wala naman tayong Hay nako. They do not want to explore simply because they want to protect this kind of they want to protect the status quo. Na ganito lang dapat yung relationship mo. Oh, actually, so hindi rin ito na kita mo, sabi ko sa inyo, hindi lahat ng gusto ni PRRD na natupad. Kita mo, our foreign reserves are only yen, euro, and gold. We could have diversified it. Yun ang kulang. I think, hindi rin naman sapat ang 6 year to diversify your portfolio. Pero, sa dinami-dami nating Chinese tourists, wala tayong hindi natin buti na lang ako may Chinese reserve na. Char. Hindi ba? So, nung nagpunta ako ng China, ang dami kong
ang dami kong cash na uwi na hindi ko na pinapalit. So, kaya hindi ko papapalit na to. Sige, okay na to. Tatabi ko na to. So I think no, our financial reserves are still stuck in the 20th century. Yes. Oo. Kaya kailangan mo mag-join ng BRICS in order for you. Malleable. No? Actually, ang mali naman kasi dito, no, Senator IMEE, dapat sinabi mo, hindi mo naman kailangan maging full member agad eh. Pwede naman maging observer ka. So if you would like to, actually nandito yan sa sinulat namin mga concerned scientists of the Philippines, na pwede ka naman mag-apply ng observer status muna eh. Oo. Kung gusto mong pag-aralan, nandun ka na. You're observing it right there in the action. Diba? So, ayun ang nakakaloka. Yun ang nakakaloka. Kaya malaki, kaya ang ating utang, malaki ang babayaran natin kasi yung debt natin, it's pegged against the dollar. Kaya konting slight change lang talagang ikot puwet natin eh. Even yung utang natin I think kahit yung utang natin sa Japan, it's pegged against the dollar. Kaya yung nakikita nyo maliit na interest rate, it's deceptive. So, okay, ituloy pa natin. Ano ba bang juicy dito sa ating high school recitation? Teka, patapusin natin. Maybe not today. Is it possible that it can be provided with a breakdown of the gross international reserves of the BSP by currency type, given that the bulk of the GIR, as you said earlier, is in foreign investment? So it's clear that our GIR is still dominated or ruled by dollar-denominated assets and foreign exchange. That's correct. I mean, it's by way of information lang. Like the other requests, may we submit that at when we Sure. come up with the I was just data? curious, the few tourists coming from China, can they directly convert renminbi to Filipino pesos without U.S. intermediary? I'm sure there are informed exchange. No, I'm curious since we already stated that the 2018 yuan clearinghouse that was established is non-existent or has very little money in it. What then happens when there are transactions with China? Private banks, di ba? Private banks, I believe that some of us who've had the time to go to Hong Kong's part of China, right? But that's Hong Kong dollars. You can get... Sabi ko sa inyo eh. Sabi ko sa inyo, di ba? Si Grace po, she reminds me yung may graded recitation na hindi mo nabasa inyo. The question, ma'am. Your question can be answered by looking into different factors that will decide on the feasibility of the feasibility of what you are proposing. Grabe. Aminin nyo. Kaya hindi ako nagagalit kay Grace po kasi nakaka-relate ako kay Grace po kasi nagkaganyan din ako nung high school recitation eh. yung pagka pinipiga ka na ng teacher, wala nang lumalabas. Aminin nyo. Ma'am! Alam niyo, okay, masyadong mapagmataas. Hindi ka nakaka-relate kay Grace mo nung kabataan ninyo. Diba? Tapos alam mo yung lalo na may terror kang teacher. Yung sasabihin sa class niyo, okay class, ang ating graded recitation for next week ay chapter 2. Tapos ang tanong na pang chapter 3. Oh. Ang nabasa mo ng chapter 2 lang. Diba? May mga ganun. Di ba may mga ganun teacher na okay class, ito ang chapter 2, tapos bilang graded recitation, ma'am, bakit pang chapter 3? O, bakit sinabi ko bang chapter 2 lang basahin ninyo? Di ba pwede kayo magbasa ng advance?
ihingi ka na sa salawan, ano? So, unfair. Bigyan mo yung chapter 3. Diba? Uy, pero hindi mo na pwedeng gawin ngayon sa mga bata yan, na yung mga ganyang diskarte ng teachers before. Ay, hindi na pwede. Hindi na pwede. Hindi na pwede. Ganun. Ay, alam mo sa totoo, yan yung isa sa mga reason kung bakit weekend generation ngayon eh. Dapat merong yung mga teacher wide yung latitude nila na na merong feature. Nakakaloka. May feature ang CNA. So this is a Singaporean media. Bakit daw ang Gen Z sa Pilipinas are suffering from loneliness? Bakit ang Gen Z sa Pilipinas lonely. sino gusto makipag-usap sa inyo? Tangina, konting kibot, masama loob niyo. Diba? Konting kibot, depressed kayo. Be labas kayo. Magpunta kayo ng beach, makipagkaibigan kayo. Makipag one night stand, like whatever. Diba? Magpakasaya kayo. Parang konting masakit na salita lang. Gusto nang mag-es nitong mga... Oo, kasi mamaya, halimbawa sabihin ko, ay Gen Z and Lonely in the Philippines, 3 months ago tong documentary nila. Why do Filipino youths feel so alone? Baka na alone pa. Tingnan mo, yung ginagawa ng mga teachers natin noon, yung aanuhin tayo, yung kukurit-kuritin yung mga utak natin na papa-assignment sa'yo hanggang chapter 2, tapos recitation chapter 3. O di lahat kayo umiikot ang puwet ninyo, lahat kayo parang talaga, but you still follow, di ba? You still follow. Ngayon, pag ginawa mo yan sa mga estudyante, naku, irereklamo yung teacher. Baka mapatanggal pa yung teacher sa pwesto. Kita mo yung Legally Blonde. Di ba yung teacher doon yung, is it acceptable that she's not prepared? Di ba? Paalisin niya. That encapsulates yung parang generation natin na parang, so pag sinabi ko wala kang babasahin, hindi ka magbabasa. Parang gano'n, di ba? So, kasi, yung panahon kasi natin, pag gano'n, parang na-encourage yung ego mo, putang inang teacher to, next time, umanda ka next time. Kaya nung elementary ako, kasi ganun yung ginagawa ng mga teacher ko no na chapter 1, assignment, chapter 1, chapter 2, pagkatapos merong mga questions sa ibang chapter galing. Inalalamangan ko yung teacher ko, pinaka-assignment mo, hanggang chapter 2, hanggang chapter 10, babasahin ko. Diba? Ay, may ganyan ako. Kasi nga, di ba nagkaroon ako ng jowa no high school. Di na-scandal yung school. Yung class advisor kasi namin, teacher namin sa history, world history. So, na-impair na kita kasi inaano siya sa faculty na parang ano ba yung estudyante mo? Ganyan. Mag-jowa, ganyan. Tapos parang napapahiya siya. Tapos, palaban ako pa. Meron kami ng school play sa Filipino. Pag mga school play kasi, ako parating kinukuhang, ako talagang parating director kasi kami na nanalo. So, hindi na nila kailangan mag-final exam sa Filipino, ganyan. Pag ako yung, nag-inarty ako. Sabi ko, ginaganyan-ganyan ba ako? Sabi ko ganyan. Di umanap kayo na ibang director. Ginano kayo mga klase. Hindi niya ako pinagtanggol. Tapos nalaman ng advisor. Sabi niya, ganyan ka, lumalaban ka, ha? Graded recitation girl. Ako lang ang nakatayo. Okay, graded recitation. Okay, tasot. Kuda. Tapos, okay, sasot uli. 6 times yung graded recitation in 1 quarter. Baka na inubos niya ako ng buong. Ready na ako nun. Binasa ko na yung entire book. So, parang, ano ka ngayon? So, naloka siya. So, ngayon, wala na siya sa akin kasi tapos na lahat ng recitation ko. Diba? Yun yung kunwari ngayon gagawin mo yan sa estudyante. Irereklamo yung teacher. Kasi mama, sinabi nyo ganito lang bakit kayo nagtanong ng ibang kinemerot, ganyan. Yan. Yung point ng teacher. Oo, yun nga yung point ng teacher dyan. Ang gusto ng teacher, you study beyond what is required. Kasi yun, doon po, above anything else, ang gusto ng teacher ay mag-aral ka. So, what will drive you to study? What will drive you to study kung kunwari, kung ano lang sasabihin ng teacher, yun lang ang babasahin mo. Diba? Kailangan ma-pressure ka.
Kaya Correct. ngayon, And that's how you make diamonds, di ba? yeah, kaya ngayon sobrang Diamonds. sobrang lonely nyo kasi ayaw nyo ng friction sa buhay. Kaunting friction, ayoko dyan, toxic, aalis ka. Correct. Ayoko toxic. Ayoko toxic relationship. Ay, alis na ako sa bahay. Ay, naku, yung nanay ko bungangera. Ay, naku, alis na ako sa bahay. Ay, naku, yung nanay ko pinahiya ako sa public. Ayoko na siya maging nanay ever. Ayoko na siya kasi binoto niya si BBM. Sa bahay. O di bakla, lonely mo. Bakla. Lonely ka talaga. Ay, mong paglaban yung relasyon mo eh. Ang maganda sa buhay, may friction. Kita mo rin, tanong mo sa mga lalaki, mas gusto nila ba ay kaunting friction, charot. Anyway, so ganun si Grace po ngayon. Si Grace po ay parang Gen Z ngayong nagkikenet-kenet ng answer sa recitation. Kenneth na ads. O sige na. Okay. Ayun. Tinatanong siya kung kung magpapa-convert ka daw ba ng RMB dito sa Pilipinas. Iko-convert pa ba yun sa dollars and then dollar to peso or direkta RMB to peso? Tapos sabi niya, ay, sa Hong Kong daw. Kasi yung Hong Kong dollar kasi pera doon. Banks, Yes. money changers. But Yes. the government itself is your question. Yes, I'm aware. What the question is, what is the volume of transactions with China directly denominated in renminbi instead of using the US dollars or as an intermediary currency? It's just curious, and tourists also, because there's great difficulty converting from one to the other. So And I you was lose wondering. sometimes in the process. Yes. The friction cost is quite high, and hence, are there any steps by the BSP in order to lower cost of doing business from BRICS countries for lower transaction and friction cost? Actually, from my understanding also, Mr. President, some of our importers that buy from China, their suppliers also prefer a certain monetary exchange of using the US dollars. Yes. But of course, as you were saying, and I get the point, Mr. President, May mga importer dito sa ayan, si BC Bish. May mga importer dito sa nanonood sa atin. Pagka bumili ka sa China, ang gusto nila naka-RMB ka. Di mo na sila naka-mute ka, Sas. Meron ba ditong importer from China? Ano ang nila? US dollars or RMB? Oo, ano yung pinambibili nyo sa China pagka bumili kayo sa China? Oo, hindi na dollar. Ayun, si Lito Kuwa. Hindi na dollar. Alam nyo, kaya Yes, is. Oo, RMB na rin si BC Bish. RMB kasi nga, mahirap mag-hold ng dollar sa China actually. Sabi, dapat ang i-charge mo kay Yap RMB. Hindi, actually ang i-charge ko sa kanya ay Swiss francs. It's very stable. Kung gusto nyo kaya may nagtatanong sa akin, anong magandang i-hold the currency? Sabi ko, Swiss francs. Bakit? Bakla lahat ng corrupt ng buong mundo dyan nagbabangko. Sa tingin mo, aawayin nila ang Switzerland. Di mo. And Switzerland is the embodiment of neutrality. Oo, sabi ko Swiss francs kasi nandyan lahat ng pera ng lahat ng world leaders. True. Very stable yan, very stable. So go ka dyan. So, ang eksena, we use import China, we use GBP. In fairness, bet nila yung pounds. Oo. Okay, may nagtatransact pa with China using pounds. We import China, we use GBP. Okay. Ito pounds nga at saka peso to all trade currency na dapat tayo wag padaanin sa US dollar ang lahat ng economic trade natin. Well, hindi mo naman talaga ma-eliminate ang US dollars. To be fair, because the US financial system is still one of the most stable financial system in the world.
Kaya yung kaya hindi talaga siya, it will, like for example, no, si Yan Suing sinasabi niya magko-collapse. No, it will not collapse. What we're saying, like for example, the British Empire receded, declined, but it didn't collapse, and the British pound still, mataas pa rin ang value, and London financial system. London is still one of the financial centers in the world. So, ayun na nga. Pero nga, Swiss francs is fairly stable. Anyway, so ituloy na natin ang graded recitation, Grace po. Okay. That sometimes it's better to use the currency directly so as to lessen devaluing in the exchange process. So, kasi namumroblema rin ako sa pagkain. Lagi akong bumabagsak sa magsasaka sa pagkain. Napakaraming pagkain nanggagaling sa China, nanggagaling sa Malaysia, sa Thailand, galing sa Vietnam. Lahat ng pagkain na yan na inaasahan natin at kinakailangan natin, talagang magiging mas mura dahil sa BRICS at dahil sa renminbi at sa iba't iba pang currency. Pero kung parati tayong umaasa at kino-convert natin lagi sa US dollars, talagang mahal ang bilihin natin. Hindi na bababa kailanman. Yun lang. At saka parang sayang naman, nagtatag na tayo noong 2018 ng yuan clearinghouse, nagkaroon na tayo niyan, wala naman palang action doon. Yun lang. Pakilang Ilocana lang. At nais ko lang magkaroon ng mas murang presyo para sa ating bilihin. That is, thank you. No, I understand. That is the problem. Ayun. Teka, tapusin na natin itong Understand the concern of our colleague from the great province also of Ilocos, who is also doing the job now of the minority. Thank you. I think I'm doing the job of the Senate po, with all due respect. Okay, I mean, you are doing the job of the Senate, particularly the advocacies of the minority. It's not the advocacy of the minority. I, in fact, represent the rural constituency, and food and agriculture are primary concerns. Okay, then point taken. But I also know the end goal of the minority. I'm not a member of the minority. I voted for the Senate President. Yeah, no, that's why. No, I'm just talking to the Mr. President. I'm talking to the minority leader, who I'm sure appreciates the discussion right now. So therefore, now that I've been assigned to the majority despite the minority, despite having voted alternately, I do think they need some help, given that there's only two of them at this point. Nevertheless, I will be grateful if we are provided with a breakdown of the gross international reserves of the BSP by currency type, as stated earlier, given that it's in foreign investments, and also earlier, as stated, some information on the buy and sale of gold. So, kung maibigay sa atin yan, malaking bagay, pati yung mga cash position na hinihingi natin dati. At yun lang po, kung mabigay din yung kopya, kasi may sinabi kanina si Secretary Balisacan tungkol sa ibibigay hinggil sa taripa na 15% na kung pwedeng i-share lang yon sa amin para makita namin kung saan tayo patungo. Sige. Maraming salamat po. Yun lang. Thank you, Mr. President. We will submit to the gentle lady from Ilocos all of her queries that we unfortunately are not, our resource persons weren't prepared to submit today. I just would like to remind our colleagues that we are only up to 6 o'clock in the evening. Okay. Anyway, tapos na. Ayun. Okay, yun. So,
it is expected from Senator IMEE na may mga statement rin naman na siya dyan before about BRICS, yung explore yung ganyan.